So, very good evening here. Is it audible? Is it audible here? Let's go for the next topic. What you take it here is nothing but directions. So, మనం తీసుకున్న next topic ఏంటంటే ఇక్కడ directions. Clear? Let us understand first of all అసలు directions అంటే ఎలా ఉంటాయి, వాటి మీద questions ఎలా ఉంటాయి ముందు అర్థం చేసుకుందామా. For that, first of all, you have to understand the basic directions. So, what is that basic direction? Look at, I'll show you. What is the basic directions? We'll get it here. So, basic directions, మనకు తెలిసిన basic direction I'll explain. So, what do you take it here? North to south, this is what you call vertical plane. East to west, this is what you call horizontal plane. North and south, that is called what vertical plane. East and west, that what you call horizontal plane. North and south ni vertical plane antamu, ade east and west ni horizontal plane antamu. అసలు డైరెక్షన్స్ మీద మనకి క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి. Now so and so person started in a direction and after that he took a right, after that he took a left and traveled some distance, again took a right, again took a left, like that some questions will be given. So ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఒక పర్సన్ ఒక డైరెక్షన్ లో వెళ్తూ రైట్ తీసుకుంటే ఏ డైరెక్షన్ లోకి వెళ్తారు, లెఫ్ట్ తీసుకుంటే. సో లైక్ ఫర్ ఆల్ ద 4 డైరెక్షన్స్ విల్ అండర్స్టాండ్ ద రైట్ అండ్ లెఫ్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేను నార్త్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాను అనుకోండి. ఇప్పుడు నార్త్ నుంచి రైట్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఈస్ట్. ఇమాజిన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎట్ దట్ పాయింట్. మిమ్మల్ని మీరు అక్కడ ఇమాజిన్ చేసుకోండి. నేను ఇప్పుడు నార్త్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తూ రైట్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుందమ్మా, ఈస్ట్. అదే లెఫ్ట్ తీసుకుంటే వెస్ట్. సేమ్ వే ఇప్పుడు నేను ఈస్ట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తూ రైట్ తీసుకుంటే సౌత్ వస్తుంది, లెఫ్ట్ తీసుకుంటే నార్త్ వస్తుంది. సేమ్ వే ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ సౌత్, ఇఫ్ ఐ టేక్ లెఫ్ట్ దట్ ఈస్ ఈస్ట్, ఇఫ్ ఐ టేక్ రైట్ దట్ ఈస్ వెస్ట్. సేమ్ వే ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ వెస్ట్ నౌ, సో ఇమాజిన్ యువర్ సెల్ఫ్, మీరు లెఫ్ట్ తీసుకుంటే సౌత్ అవుతుంది, రైట్ తీసుకుంటే నార్త్ అవుతుంది. క్లియర్? సో ఇప్పుడు మనకు అర్థం కావాల్సిందంటే, ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తూ దానికి రైట్ తీసుకుంటే ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తాము, లెఫ్ట్ తీసుకుంటే ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తాము. ఎందుకంటే మనల్ని అడిగే క్వశ్చన్స్ అవేనమ్మా. If you travel so and so direction, if you took a right, what will happen? That means what direction you travel. If you took a left, how you travel. So this is the point what you have to understand, right and left cases. Clear? And one more point here, what you have to understand. So what I said with respect to what angles, that means what I said is nothing but with respect to direction, left or right. Sometimes angles lo cheytadamma. So when you're taking angles, again here we'll get 2 cases. One is clockwise, second one is what anti-clockwise. సో ఈ క్లాక్ వైజ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే, ఇప్పుడు ఇలా డైరెక్షన్ తీసుకుంటే, ఇప్పుడు నార్త్ నుంచి ఇలా యాంగిల్ కౌంట్ చేస్తే దాన్ని క్లాక్ వైజ్ అంటాము. రివర్స్ లో అంటే క్లాక్ ఎలా తిరుగుతుందో అలా కౌంట్ చేస్తే క్లాక్ వైజ్ అంటాము. రివర్స్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే యాంటీ క్లాక్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నార్త్ నుంచి 90 degrees క్లాక్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఈస్ట్. ఈస్ట్ నుంచి 90 degrees క్లాక్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, సౌత్. సౌత్ నుంచి 90 degrees క్లాక్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, వెస్ట్. వెస్ట్ నుంచి 90 degrees క్లాక్ నార్త్. అదే రివర్స్, నార్త్ నుంచి 90 degrees యాంటీ క్లాక్ వెస్ట్, అగైన్ 90 degrees యాంటీ క్లాక్ సౌత్, అగైన్ 90 degrees యాంటీ క్లాక్ ఈస్ట్, లైక్ దట్. క్లియర్? సో ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో క్లాక్ ఎలా తీసుకోవాలి, యాంటీ క్లాక్ ఎలా తీసుకోవాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద యాంగిల్. దట్ ఇస్ ద పాయింట్. అండ్ బేసికలీ ఆల్ దీస్ ఆర్ వాట్ కాంటినెంటల్. అండ్ అగైన్ హియర్ వీ హావ్ ఇంటర్ కాంటినెంటల్. వాట్ ఇస్ దట్? బిట్వీన్ నార్త్ అండ్ east, whatever the direction you take it, that is called northeast. Between south and east, whatever you take it, that is called southeast. Between south and west, what do you call, that is what southwest. Between north and west, what do you call that's nothing but what northwest. క్లియర్? సో అవన్నీ కాంటినెంటల్. వాటి మధ్యలో ఉండేవి ఇంటర్ కాంటినెంటల్. నార్త్ కి ఈస్ట్ కి మధ్యలో ఉండేది నార్త్ ఈస్ట్, సౌత్ కి ఈస్ట్ మధ్యలో ఉండేది సౌత్ ఈస్ట్, అండ్ సౌత్ కి వెస్ట్ ఉండేది సౌత్ వెస్ట్, నార్త్ కి వెస్ట్ ఉండేది వాట్ నార్త్ వెస్ట్. క్లియర్? సో దీస్ ఆర్ ది డైరెక్షన్స్. ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ కాల్డ్ హారిజాంటల్ ప్లేన్, నార్త్ అండ్ సౌత్ ఈస్ వర్టికల్ ప్లేన్, అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ కి ఆపోజిట్ లో సౌత్ వెస్ట్ ఉంటుంది, నార్త్ వెస్ట్ కి ఆపోజిట్ లో సౌత్ ఈస్ట్ ఉంటుంది. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ డ్రా దట్ డయాగ్రమ్, సో విల్ గెట్ ఎ బెటర్ ఐడియా ఆన్ దట్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ డ్రా దట్. Look at why I said to draw it in the sense, basically మనకి డైరెక్షన్ అంటే, ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పానమ్మా, ఒక పర్టికులర్ కేసులో రైట్ ఎలా తీసుకోవాలి, లెఫ్ట్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఆ కేసు అర్థం కావడం కోసం నేను డ్రా చేయమన్నానమ్మా.
అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్త్ ఇది, రైట్ తీసుకుంటే ఈస్ట్, లెఫ్ట్ తీసుకుంటే వెస్ట్, లైక్ దట్. క్లియర్? సో బేసికలీ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డైరెక్షన్ ప్లేన్ మా. సో ఇప్పుడు దీని మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి? క్లియర్? సో డైరెక్ట్ ఒక పర్సన్ సో డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేశారు, దాని తర్వాత రైట్ తీసుకున్నారు, మళ్ళీ లెఫ్ట్ తీసుకున్నారు, మళ్ళీ రైట్ తీసుకున్నారు, మళ్ళీ లెఫ్ట్ తీసుకున్నారు. సో ఫైనల్ గా ఏ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నారు, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయమ్మా. లెట్ us అండర్స్టాండ్ హియర్. I'll explain one basic question. Basically నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ ప్లేన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఐ సెడ్ హియర్, దిస్ ఇస్ ద ప్లేన్ కదా, నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్. Let if I give a statement like this: if a person started in north direction and traveled 5 kilometers, after that he took a right అని అనుకోండి. ఒక పర్సన్ నార్త్ డైరెక్షన్ లో స్టార్ట్ చేసి 5 kilometers అన్నాను, ఇలా తీసుకున్నాను. ఆఫ్టర్ దట్ హీ టుక్ ఏ రైట్ అని అనుకోండి. ఇప్పుడు నార్త్ నుంచి రైట్ ఏంటమ్మా? ఈస్ట్ కదా, అంటే ఇలా వెళ్ళాలి. లెట్ బి హీ ట్రావెల్ 7 అండ్ అగైన్ హీ టుక్ ఏ రైట్, మళ్ళీ రైట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. మళ్ళీ రైట్ అంటే ఏంటి? టువర్డ్స్ బాటమ్ సౌత్ కదా. లెట్ బి హీ ట్రావెల్ 8. క్లియర్? అండ్ అగైన్ హీ టుక్ ఏ రైట్ అండ్ ట్రావెల్ లెట్ ఇట్ బి ఎంత కొంత తీసుకున్నాం, 11 kilometers అనుకున్నాం. అంటే మళ్ళీ రైట్ ఏంటంటే ఇటు రావాలి 11. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇనిషియల్ పాయింట్. దిస్ ఈస్ వేర్ యూ రీచ్ ఫైనల్ పాయింట్. సో వాడు చెప్పిన కేసెస్ అని ఇలా టర్న్ చేస్తున్నానమ్మా, ఇనిషియల్ పాయింట్ టు ఫైనల్ పాయింట్. సో ఇప్పుడు మనల్ని అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే, సో వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఇనిషియల్ పాయింట్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్? ఈ డిస్టెన్స్ అడుగుతాడు. అండ్ వాట్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫైనల్ పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ఇనిషియల్ పాయింట్? ఇది ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. అండ్ ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, వాటి మధ్య హార్జాంటల్ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని హార్జాంటల్ డిస్టెన్స్ అంటాము, వాటి మధ్య వర్టికల్ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వర్టికల్ డిస్టెన్స్ అంటాము. సో ఈ 4 పాయింట్స్ అర్థం చేసుకున్నామా. ఏం చెప్పాను క్వశ్చన్? ఒక పర్సన్ నార్త్ లో స్టార్ట్ అయ్యాడు, 5 ట్రావెల్ చేశారు, తర్వాత రైట్ తీసుకున్నారు 7, మళ్ళీ రైట్ 8, మళ్ళీ రైట్ 11. దిస్ ఇస్ హౌ వి ట్రావెలింగ్. క్లియర్? లెట్ స్టార్ట్ విత్ ఫైనల్ డిస్టెన్స్. దానికోసం మనం తీసుకునేది ఏంటంటే హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్, వర్టికల్ డిస్టెన్స్. ఇది ఇనిషియల్ పాయింట్ కదా, ఇక్కడ నుంచి ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఇది వర్టికల్ గ్యాప్ మా. ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఇది హారిజాంటల్ గ్యాప్. ఇది మొత్తం 11 కదా, ఇది 7 అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది? 4. సేమ్ వే ఇది మొత్తం 8, ఇది 5 అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది? 3. సో ద థింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హియర్. సారీ ఐ థింక్ some marker issue ma, just a minute. This distance is what you call ma 3, this distance is 4. ఈ వర్టికల్ గ్యాప్ 3 అంటాము, హారిజాంటల్ గ్యాప్ ఎంతమ్మా? 4 అంటాము. క్లియర్? ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన డిస్టెన్స్ ఎంత? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కదా. హౌ వి రైట్ దిస్ కేస్? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ వాట్ మా 4 స్క్వేర్ అంటే 9 + 16 అంటే రూట్ ఆఫ్ 25 మా. రూట్ 25 అంటే 5. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫైనల్ డిస్టెన్స్. సో ఇక్కడ ఫైనల్ డిస్టెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు మనకి 2 కేసులు వస్తాయమ్మా. హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ 4, vertical distance entama 3. We'll get horizontal distance and vertical distance, and as well as we'll get the final distance. Square root of horizontal distance square plus vertical distance square is final distance. ఇప్పుడు ఫైనల్ డైరెక్షన్ చూడండి. సో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫైనల్ పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇనిషియల్ పాయింట్. సింపుల్ మా, ఆల్వేస్ మేక్ ఏ డయాగ్రామ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇనిషియల్ పాయింట్. ఇనిషియల్ పాయింట్ నుంచి పైకి ఉండేది ఏంటి? నార్త్, కిందకు ఉండేది సౌత్. ఇదేంటి? రైట్ సైడ్ ఉండేది ఈస్ట్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేది వెస్ట్. ఇప్పుడు మనం ఎలా ఉన్నాం? ఇది సౌత్ మా, ఇదంతా సౌత్, ఇదంతా ఈస్ట్. సౌత్ కి ఈస్ట్ కి మధ్యలో ఉన్నామా, అంటే డైరెక్షన్ వాట్ యూ కాల్ మా సౌత్ ఈస్ట్. సౌత్ కి ఈస్ట్ కి మధ్యలో ఉన్నాం కాబట్టి ద డైరెక్షన్ వాట్ యూ కాల్ మా సౌత్ ఈస్ట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇనిషియల్ పాయింట్ నుంచి డైరెక్షన్ ప్లే చేయడమ్మా, దానికి ఏ డైరెక్షన్ లో ఉన్నామో దాన్ని బట్టి మనం డైరెక్షన్ రాస్తాం. క్లియర్? సో సింపుల్. ఇప్పుడు ఏదైతే నేను ప్రాసెస్ చెప్పానో, లెట్ us అండర్స్టాండ్ ద ప్రాసెస్ మా. ద సేమ్ థింగ్ వాట్ యూ డూ ఇస్ నథింగ్ బట్ వితౌట్ టేకింగ్ ఏ డయాగ్రామ్ వీ కెన్ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో మా. సార్ అదెలా డయాగ్రామ్ తీసుకోకుండా? ఇప్పుడు ఇదంతా మనం డయాగ్రామ్ ని బేస్ చేసుకునే కదా మీరు హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ రాశారు, వర్టికల్ డిస్టెన్స్ రాశారు, దాన్ని బట్టి డైరెక్షన్ చెబుతున్నారు, దాన్ని బట్టి ఫైనల్ డిస్టెన్స్ చెబుతున్నారని. బట్ ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఆన్సర్ చేసామో ఫైనల్ క్వశ్చన్స్, వన్ ఈజ్ లైక్ హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ వర్టికల్ డిస్టెన్స్, ఫైనల్ డిస్టెన్స్ అండ్ ఫైనల్ డైరెక్షన్. సో ఇప్పుడు ఇవే క్వశ్చన్స్ మనం వితౌట్ టేకింగ్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఆల్సో మనం చెప్పొచ్చు ఎలా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దానికి మనం రాయాల్సిందంటే వాడు చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని రాయండి, దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి కూడా చెప్తాం. ఫస్ట్ నార్త్ లో ట్రావెల్ చేశారు, ఎంత? 5. దాని తర్వాత రైట్ తీసుకున్నారు, నార్త్ నుంచి రైట్ ఏంటమ్మా? ఈస్ట్. ఎంత ట్రావెల్ చేశారు? 7. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రైట్ తీసుకున్నారు, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రైట్ ఏంటి? సౌత్. హౌ మచ్ ట్రావెల్? 8. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి రైట్ తీసుకున్నారు, అక్కడి నుంచి రైట్ ఏంటి? వెస్ట్. హౌ మచ్ ట్రావెల్? 11. దిస్ ఇస్. So once you done all the instructions, ఈ పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నామా. once you done all the instructions,
సేమ్ డైరెక్షన్స్ we have to add it, opposite direction we have to subtract ma. Same direction అంటే ఏంటి, నార్త్ నార్త్, సౌత్ సౌత్, ఈస్ట్ ఈస్ట్, వెస్ట్ వెస్ట్, లైక్ దట్. ఆపోజిట్ అంటే ఏంటమ్మా, దిస్ వన్ మా. నార్త్ అండ్ సౌత్ ఆర్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అండ్ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ ఆర్ వాట్ మా, ఆపోజిట్. వీటిలో సేమ్ ఉంటే యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నార్త్ ఫోర్ అనుకో, నాట్ 8 రాస్తాం. బట్ ఆపోజిట్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు చూడమ్మా, వాట్ ఎవర్ ద బిగ్గర్ వన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ వాట్ మా డైరెక్షన్. ఏది బిగ్గర్ వన్ దాని డైరెక్షన్ తీసుకుంటామా. ఇప్పుడు నార్త్ 5 సౌత్ 8, ఈ రెండిట్లో పెద్దది ఏంటి, సౌత్. 8 - 5 3. ఇప్పుడు ఈస్ట్ 7 వెస్ట్ 11 మా. క్లియర్. సో ఈ రెండిట్లో పెద్దది ఏంటమ్మా, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వాట్ యూ కాల్ వెస్ట్. దట్స్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా, వెస్ట్. ఐ థింక్ డైరెక్షన్ హ్యావ్ డన్ రాంగ్ మా. హియర్ సౌత్, దిస్ ఇస్ వెస్ట్ కదా, సారీ దిస్ ఇస్ సౌత్ వెస్ట్. And what you got here ma, southwest, or the direction we got it as what ma, south. This is bottom is what ma, south. This side is what ma, west. The direction we called as southwest. And look at ma, vertical plane మీద వచ్చేది vertical distance, horizontal plane మీద వచ్చేది horizontal distance ma. Vertical distance ఎంత 3, horizontal distance ఎంత ma 4 కదా. Whatever you get it on vertical plane, that is a vertical distance. Whatever you got it on horizontal plane, that is what ma, horizontal distance. So 3 and 4 వచ్చింది కాబట్టి square root of 3 square plus 4 square రాస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. సింపుల్ మా. ఇలాంటి కేసెస్ ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ గా హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్, వర్టికల్ డిస్టెన్స్ తీసుకుంటామా. సో వన్స్ యూ గెట్ ద హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ అండ్ వర్టికల్ డిస్టెన్స్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ విల్ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్ మా. క్లియర్. సో ఇలాంటి ప్యాటర్న్ ఏది ఇచ్చినా, సో యాజ్ సెడ్ నో నీడ్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్. సో ఎప్పుడు డయాగ్రామ్ అవసరం లేదు, హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్, వర్టికల్ డిస్టెన్స్ డైరెక్ట్ గా కనుక్కోమన్నప్పుడు, లేదా ఫైనల్ డిస్టెన్స్. సో ఎప్పుడు డయాగ్రామ్ వేస్తాము, ఇప్పుడు ఒకటి డయాగ్రామ్ లేకుండా చెప్పాము, ఇంకోటి డయాగ్రామ్ తీసుకొని చెప్పాం. సో డయాగ్రామ్ ఎప్పుడు వేస్తాము, డయాగ్రామ్ ఎప్పుడు ఏమో చూడమ్మా. బేసికల్ గా సమ్ టైమ్స్ ఏం చెప్తారంటే, ఏ నుంచి బి ఇలా ఉంది, బి నుంచి సి ఇలా ఉంది, సి నుంచి డి ఇలా ఉంది, డి నుంచి ఈ ఎలా ఉంది, ఈ నుంచి ఎఫ్ ఇలా ఉంది. అలా కొన్ని పాయింట్స్ ఇచ్చి ఇన్ బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ బికి డికి డైరెక్షన్ ఏంటి, లేదా ఏకి ఈకి డైరెక్షన్ ఏంటి, లేదా ఈకి బికి డిస్టెన్స్ ఏంటి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడమ్మా. అలాంటి కేసెస్ లో మాత్రమే మనం డయాగ్రామ్ వేస్తామమ్మా. బట్ సమ్ టైమ్స్ ఏమంటారంటే ఫైనల్ డిస్టెన్స్ ఎంత, ఫైనల్ డైరెక్షన్ ఎంత, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. అలాంటి కేసులో డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ మా. దాంట్లో మనకి పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. సో అలాంటి కేసులో ఫైనల్ డిస్టెన్స్ అడిగినా, ఫైనల్ డైరెక్షన్ అడిగినా, ఓన్లీ థింగ్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో ఫర్ వాట్ మా, వితౌట్ డయాగ్రామ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాస్తాము. As said, same directions will add it, opposite direction will make it what ma, subtract. This is simple, the concept of what ma, directions. Clear. And sometimes మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇలా వస్తాయమ్మా, నార్త్ 8, నార్త్ 8, వెస్ట్ 4, క్లియర్, సౌత్ 6, ఈస్ట్ 12, సౌత్ 2, ఇలా వచ్చింది అనుకో ఇన్స్ట్రక్షన్స్. డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తున్నామా. ఇలా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తే బేసిక్లీ దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఇప్పుడు నార్త్ 8 ఒకటే ఉంది, సౌత్ 6, సౌత్ 2, సౌత్ 8, వెస్ట్ 4, ఈస్ట్ 12. ఇక్కడ చూడండి ఈక్వల్ అయిపోయినాయి. నార్త్ 8, సౌత్ 8 ఈక్వల్ అయితే 2 0 అయిపోతాయమ్మా. మనకు అప్పుడు ఒకటే డైరెక్షన్ మిగులుతుంది. ఇప్పుడు వెస్ట్ 4, ఈస్ట్ 12 ఏది పెద్దది, ఈస్ట్. 12 - 4 ఎంత, 8, ఈస్ట్ 8. అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇప్పుడు నార్త్ 8 ట్రావెల్ చేసాము, తర్వాత వెస్ట్ అంటే ఇటు 4 ట్రావెల్ చేసాము, మళ్ళీ సౌత్ 6 మా కిందకి 6 ట్రావెల్ చేసాము, ఈస్ట్ వాట్ హ్యావ్ ట్రావెల్ వాట్ మా 12. ఇది 4 కాబట్టి 12 అంటే కొంచెం పెద్దది ఉంటుంది. అగైన్ సౌత్ 2 అంటే మళ్ళీ కిందకి 2, అంటే ఇనిషియల్ పాయింట్ అయితే ఫైనల్ పాయింట్ ఇది. సో ఇనిషియల్ పాయింట్ కి ఫైనల్ పాయింట్ కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత, లుక్ ఎట్ హియర్. సో ఇది మొత్తం 12 మా, ఇది 4 కాబట్టి ఇది ఎంత ఉంటుంది, 8. ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఈస్ట్ డైరెక్షన్ లో, ఈస్ట్ 8, లైక్ దట్. సో సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే, సో వాట్ ఎవర్ ద కేసెస్ వీ గాట్ ఇట్, దట్ వి చెక్ ఇట్ మా. అంటే హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ కానీ వర్టికల్ డిస్టెన్స్ కానీ 0 అయిపోతుందమ్మా, అప్పుడు మిగతా డిస్టెన్స్ ఒకటే వస్తుంది. బేసికల్ గా ఫైనల్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వర్టికల్ డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ మా. ఇప్పుడు ఇందులో ఏదో ఒకటి 0 అయింది అనుకోండి, హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ ఫైనల్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది, లైక్ దట్. క్లియర్. సో లెట్స్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. సో ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మా కాన్సెప్ట్? బేసికలీ ఇక్కడ ఏం లేదు, ఒకటి డయాగ్రామ్ బేస్ మీద క్వశ్చన్స్ చేస్తాము, వితౌట్ డయాగ్రామ్ సాల్వ్ చేస్తామా. ఇక్కడ మనకి రెండే ప్యాటర్న్స్. క్లియర్. సో డయాగ్రామ్ లేకుండా అంటే హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్, వర్టికల్ డిస్టెన్స్, ఫైనల్ డిస్టెన్స్, ఫైనల్ డైరెక్షన్ అడిగినప్పుడు. రెండో కేసు ఏంటంటే ఇన్ బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ అడుగుతాడమ్మా. అలాంటి కేసులో మనకి ఏం కావాలంటే డయాగ్రామ్ కావాలి, అంతే. దిస్ కేస్. అండ్ ఫైనల్ గా ఇంకొక మోడల్ ఉంటుందమ్మా, దట్ ఈస్ షాడో కేసెస్. సో దట్ వీ టేక్ ఇన్ ద ఎండింగ్ లో చదువుతాను. దట్ ఫర్ దట్ జస్ట్ 10 to 15 minutes ఇస్ ఎనఫ్. దట్ వీ టేక్ ఇన్ ద ఎండింగ్ మా. అసలు షాడో ప్యాటర్న్ ఏంటంటే, హియర్ విల్ గో ఫర్ ద క్వశ్చన్స్ నౌ.
Look at the first question. Look at what is given. If A starts from a point and walks 5 miles, so and turns left. So ఎటు వెళ్ళిందో ఇవ్వలేదమ్మా. Look at here. North, south, east, west. Then turns left and walks 4 miles towards north. అంటే బేసిక్గా లెఫ్ట్ తీసుకున్నాక నార్త్ వచ్చిందంట. అంటే ఇనిషియల్ గా ఏ డైరెక్షన్ వెళ్ళినట్టు ఈస్ట్ కదా. ఇనిషియల్లీ he traveled towards east 5 and walks 4 meters towards and turns left and left తీసుకుంటే నార్త్ వచ్చిందంట. This is how much he traveled 4. And again what he done ma, turn left. Look at the point ma, initially travel towards what ma, east. అక్కడి నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, నార్త్. క్లియర్. And again he turns left again and walks 3. And again left అంటే ఏమొస్తుంది, ఇటే కదా. That is what ma 3. In which direction is she is going at the end? At the end లో ఏ డైరెక్షన్ వెళ్తున్నారు. బేసికల్గా ఇప్పుడు నార్త్ నుంచి మనం ఏం తీసుకున్నామమ్మా, లెఫ్ట్. నార్త్ నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకుంటే టువర్డ్స్ విల్ గో వాట్, వెస్ట్ కదా. నార్త్ నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకుంటే విల్ గో టువర్డ్స్ వాట్ మా, వెస్ట్. లైక్ దట్. నెక్స్ట్ వన్. లుక్ ఎట్ మా, ఇక్కడ ఫైనల్ డైరెక్షన్ అట్లా రెండింటికి తేడా చూడమ్మా. ప్రెసెంట్ డైరెక్షన్ అడుగుతున్నా. ప్రెసెంట్ డైరెక్షన్ వేరు, ఫైనల్ డైరెక్షన్. ఇక్కడ ఫైనల్ డైరెక్షన్ అంటే ఇనిషియల్ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని చెప్పాలి. ఇక్కడ ఏమవుతున్నాడు, ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఈస్ షీస్ గోయింగ్ ఎట్ ద ఎండ్. అట్ ప్రెసెంట్ అంటే ఎండింగ్ డైరెక్షన్ ఏంటని అడుగుతున్నాడు. అట్ ప్రెసెంట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ వాట్ మా, ఈస్ట్ సారీ వెస్ట్ డైరెక్షన్. లైక్ దట్. నెక్స్ట్ వన్. ఆల్వేస్ మీకు ఇనిషియల్ గా అలవాటు అయిన దాకా ఈ డయాగ్రామ్ ప్లేన్ వేసుకున్నామా. నార్త్ ఎటు, సౌత్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఈస్ట్ ఎలా తీసుకోవాలి, వెస్ట్ ఎలా తీసుకోవాలి. బట్ వన్స్ యూఆర్ హ్యాబిట్యుయేటెడ్ మీకు ఈజీ వచ్చేస్తుంది. దీపక్ డ్రైవ్ హిస్ కార్స్ 15 kilometers north, north 15. Then turns west. West and the travel చేశారు 10. Again he turns south 15. And again he travel eastwards what ma, 10. In which direction is Deepak from the starting point? North 15, south 15, west 10, east 10. అన్ని జీరో అయిపోతే దట్ మీన్స్ లుక్ ఎట్ మా, ఎలా ట్రావెల్ చేశారంటే నార్త్ 15 ట్రావెల్ చేశారు, దాని తర్వాత వెస్ట్ 10 ట్రావెల్ చేశారు, అగైన్ మళ్ళీ సౌత్ 15 ట్రావెల్ చేశారు, మళ్ళీ అగైన్ ఈస్ట్ 10 ట్రావెల్ చేశారు. అంటే ఎలా వెళ్ళారో మళ్ళీ ఇలా బ్యాక్ వచ్చి ఇనిషియల్ పాయింట్ కి వచ్చారమ్మా. దట్ మీన్స్ యాక్చువల్లీ హీస్ ఎట్ వాట్ మా, స్టార్టింగ్ పాయింట్. హీస్ ఎట్ వాట్ మా, స్టార్టింగ్ పాయింట్. క్లియర్. నెక్స్ట్ వన్. ఓకే మా, ఇక్కడ ఫైనల్ డైరెక్షన్ అడుగుతున్నామ్మా. ఇందాకేమో ఎండింగ్ పాయింట్ డైరెక్షన్ అడిగారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో. ఇక్కడ ఫైనల్ డైరెక్షన్ అడుగుతున్నారు. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ హియర్ హౌ ఈస్ గోయింగ్. A man goes 5 kilometers east. East he traveled 5 and turns right and goes 4. East నుంచి రైట్ ఏంటి, సౌత్ కదా. How much he traveled, 4. And again turns left. Again turns left అంటే మళ్ళీ ఏం చేస్తారమ్మా, ఈస్టే కదా. బట్ హౌ మచ్ he traveled, 5. Which direction is he from what ma, starting point? Which direction is he from the starting point అంటే east 5, east 5, east 10, south 4. అంటే డైరెక్షన్ వాట్ యు గెట్ మా, సౌత్ ఈస్ట్ కదా. క్లియర్. నెక్స్ట్ వన్. So can you try this one ma, tell me the answer.
Look at me. I'll explain. So what is given here? A start and walks towards south. Clear. And then I'll give the direction plane here, ma. He then turns to his right. So basically వెళ్తున్నాడు సౌత్. అక్కడి నుంచి బేసికల్ గా సౌత్ నుంచి రైట్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందమ్మా? If you take from the south, if you take right, what is that? It's nothing but west kada. How much you traveled? 5. Then again left. So from again west నుంచి left అంటే ఏంటవుతుంది? South కదా మళ్ళీ. How much you traveled? 5. In which direction EC from the starting point? Starting point ఏ direction లో ఉన్నట్టు? It's nothing but what ma? What do you call? Southwest kada. So from the starting point, what direction is what ma? Is nothing but what ma? Southwest. Next one. Agarwal starting from his home and walks 5 kilometers towards east. He traveled east 5 and turned towards northeast ma. From there he is traveling what ma? Towards northeast. So diagram వేస్తానమ్మా, అది కూడా వేస్తాను రెండు చూడండి. బేసికల్ గా నార్త్ ఈస్ట్ అంటే మీకు ఆ డైరెక్షన్ అర్థం కావాల కోసం చెబుతున్నాను. నార్త్ ఈస్ట్ లేదంటే డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేయొచ్చు, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. అగర్వాల్ స్టార్ట్స్ వాకింగ్ ఫ్రమ్ హిస్ హౌస్ టువర్డ్స్ 5 kilometers towards east 5 and from there it traveled towards what ma? Northeast. Northeast in the sense పైకి కదా. How much he traveled? 6. Again turns east and covers 5 kilometers and last turns right. Again right అంటే ఇక్కడ నుంచి towards bottom కదా, that is south side వెళ్తారు 6 kilometers. In which direction is he going now? It's very simple ma. Present ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నారు? Present ఏ డైరెక్షన్ వెళ్తున్నారు? బేసికల్ గా నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి టువర్డ్స్ ఈస్ట్ వెళ్ళాడమ్మా. ఈస్ట్ నుంచి మళ్ళీ రైట్ వచ్చాడు. మళ్ళీ రైట్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎట్ ప్రెసెంట్ డైరెక్షన్ అడుగుతాడమ్మా. ఎట్ ప్రెసెంట్ డైరెక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ యూ కాల్ దేర్ సౌత్. Next one. This is a direction plane, north, south, east, west. Mahima goes 10 kilometers north, then goes 6 kilometers south. Again, she moves 3 kilometers east. At what distance she is now from the original position? Only distance, ma. North 10, south 600. It's nothing but what? North will get north 4 and east 3. So direction is northeast. Distance square root of 4 square plus 3 square. 16 plus 9, 25 kada. And what you get ma? 5. So 5 kilometers towards what ma? Northeast kada. That what you get exactly. 5 kilometers from what ma? Northeast. Next one. This is purely with respect to angle ma. Here I'll make the basic plane diagram. A person starts walking from his home towards his friend's place. He walks for 25 meters towards west. In travel chesaranta west 25. He takes a 90 degrees right turn and walks 20. West నుంచి 90 degrees right turn అంటే ఏంటమ్మా? Towards right అనేగా. That is what? How much he traveled north. ఎంత travel చేశారు? 20. Again he takes a 90 degrees right turn. From the north again right is what ma? East. How much he traveled? 10. He then walks for another 10 meters after taking 90 degrees left. From the left hand again north kada. How much he traveled? 10. Again turning towards his right. Again right in the sense మళ్ళీ ఈస్ట్ వస్తుంది కదా. వేసాను. And he walks for 15 meters to reach his what ma? His friend's place. అయితే look at మా ఏమవుతుంది ఇక్కడ? West 25, north 20, north 10, north 30, east 10, east 15 అంటే east 25. అంటే west 25, east 25 రెండు సేమ్ కదా, క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. అంటే will be left over what ma? North 30. And its simply direction is what ma? 30 meters towards what ma? Northeast. 30 meters towards what ma? Northeast. Next one. Rama travels 10 kilometers towards north, then turns left and travels 4 kilometers. North నుంచి left and west. How much he traveled? 4. And again right and covers 5 kilometers. North నుంచి మళ్ళీ right ఏంటి? Sorry, west నుంచి మళ్ళీ right ఏంటి? North కదా. How much he traveled? 5. Again right. From the north నుంచి again right is what ma? East. How much he traveled? 4. How far she is from what ma? Starting point. Basically north 10, north 5 కాబట్టి north 15 అవుతుంది. West 4, east 4 రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. Distance is what ma? 15. Clear? Next one. So all of you try this one ma.
Can anyone got the answer? Look at ma. Ramesh walked 20 kilometers east. He then to his right, that is south, 15 kilometers. Again, he turned to his what ma left. So basically, from the south again, left is what ma east. How much he traveled 20. And after this, he turned to his left. Again, left in the sense what ma north and walked 50 meters. How far is this from the starting point? Get ma east 20, east 20, east 40, south 15, north 15. We can cancel. You will be left over what ma 40. Next one. Can anyone try this one? Anyone got it here? Okay. Mohan walked 30 meters towards south. I'll take a diagram here. North, south, east, west. Mohan walked 30 meters south, south 30, and took a left. From the south left is nothing but what ma? Imagine I said, అక్కడి నుంచి మిమ్మల్ని మీరు imagine చేసుకోండి మా. South నుంచి ఏంటి left to east. How much he traveled? 15. He then took a right. మళ్ళీ east నుంచి మళ్ళీ right ఏమవుతుంది? South. How much he traveled? 20. Again he took a right. From the west again right is what ma? North కదా. And how much he traveled? Look at ma. Mohan walked 30 meters towards south, south 30 తీసుకున్నారమ్మా. He then took a left. Left is what ma? East 15 ma. From the east, again he took a what ma? Right. And walked what ma? 20 meters. Again you took a what ma? Right. Again right is what ma? West kada, sorry. That is how much you traveled ma? 15. So what you can cancel? East 15, west 15 cancel ma. South 30, south 20. It's nothing but what ma? South 50. What I can take it? Exactly distance is what ma? 50 meters. Next one. Look at. Look at what is given. Pinky walks a distance of 600 meters towards east. East 600. Then turns left. East inch left and north. How much you travel? 500. Again left ma. Again left is what? West. How much you travel? 600. Again left. Again left is what ma? South. North 500. This 500. This 500. All will become what ma? 0. So at what distance? Miss is from the starting point. The distance is what ma? 0 there. Gada. The distance what is there ma? 0. Next one. Let's try that case ma.
So first of all, try to understand the question, ma. Sunita rode her. Look at ma the question next one. Sunita rode her scooty towards north. ఎలా వెళ్తుందంట towards north. Then turn left. ఎంత డిస్టెన్స్ ఇవ్వలేదు, turn left. And again rode to her left. మళ్ళీ లెఫ్ట్ తీసుకున్నారంట. And travel 4 kilometers. మళ్ళీ ఇలా 4 వెళ్ళారంట. Now she found exactly 2 kilometers from the east. ఇక్కడ నుంచి 2 kilometers ఉందంట ఇటు. ఇలా వెళ్ళారు, మళ్ళీ ఇలా తీసుకున్నారు, మళ్ళీ ఇలా వస్తే ఇక్కడ నుంచి 2 kilometers ఉందంట ఈ పాయింట్. అంటే ఇటు నుంచి ఇది 2 ఉందంటే ఇటు నుంచి ఇది ఎంత ఉన్నట్టు 2. అంటే ఇటు నుంచి కూడా ఇటు ఎంత వెళ్ళినట్టు 4 కదా. అప్పుడే మళ్ళీ ఇలా వస్తారు కదా. ఇది 2 లో ఉందంటే ఇది కూడా 2, ఇది 4 లో ఉందంటే ఇది కూడా 4 కదా. షీ ట్రావెల్ దిస్ లైక్ దిస్. అయితే హౌ ఫార్ డిడ్ షీ రైడ్ నార్త్ వర్డ్స్ ఇనిషియల్లీ. ఇనిషియల్ గా నార్త్ వైపు ఎంత వెళ్ళారు అన్నారు. ఇనిషియల్ గా నార్త్ వైపు ఎంత వెళ్ళారమ్మా, దట్స్ నథింగ్ బట్ 4. ఇనిషియల్ గా నార్త్ వైపు ఎంత వెళ్ళారమ్మా, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా 4. నెక్స్ట్ వన్. సో దిస్ ఇస్ పాయింట్ బేస్డ్ మా. ఇందాక మనం చేసిన కేసెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆల్ దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా డైరెక్ట్ కేసెస్. దీస్ ఆర్ ద పాయింట్ బేసెస్. సో పాయింట్ బేస్డ్ లో ఏం చెప్పాను, డెఫినెట్లీ యూ హావ్ టు టేక్ ఇట్ వాట్ మా డయాగ్రామ్. సో ట్రై టు టేక్ ద డయాగ్రామ్. Let's check what is given. Basic diagram ma. North, south, east, west. G is 9 meters to the south of E. This is the G. G is 9 meters to the south of E. E is 5 meters to the east of K. E is 5 meters to the east of K. K is 4 meters to the east of H. K is 4 meters to the east of what ma H. I is 5 meters to the south of H. I is 5 meters to the south of H. Clear. And J is 7 meters to the west of I, this way ma. L is 8 meters to the south of J. ఇది 5, ఇది 8 మా. ఇది 5, ఇది 8, 13 అంటే మోర్ దాన్ దిస్ వన్. ఇది 9 కదా. 13 అంటే అంతకంటే ఇంకో 4 ఎక్స్ట్రా ఉన్నట్టు. దిస్ డయాగ్రామ్ వాట్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ మా. సో 13 to 14, 13, 14, 15 రాసుకునే క్వశ్చన్స్ ఆన్ దట్ వే. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ రిపీట్ అగైన్ మా. డయాగ్రామ్ చూడండి. ఇది నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్, వెస్ట్ మా వర్డ్ స్టేట్మెంట్స్. G is 9 meters to the south of E. ఈ ఇక్కడ తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ ద G. G is 9 meters to the south of E. And E is 5 meters to the east of K. E అనేది K కి 5 meters east లో ఉంది. And K is 4 meters to the east of H. ఈ డిస్టెన్స్ 4, ఈ డిస్టెన్స్ 5. I is 5 meters to the south of H. ఇక్కడ నుంచి 5 meters లో I ఉంది. J is 7 meters to the west of I. ఇక్కడ నుంచి J ఉంది 7 meters లో. క్లియర్. అండ్ L is 8 meters south of J. L is 8 meters south of J అంటే బేసికల్ గా ఇది 9 ఏనమ్మా, ఎందుకంటే కొంచెం పెరుగుతుంది. Sorry, 8 meters to the south of J. This is a diagram. For 13, 14, 15, all the questions is the same diagram. Let's go for the questions on that. What is the distance between I and E? Look at ma. What is the distance between what ma I and E? I ekkada undi? This one. E ekkada undi? This one. E distance. పైథాగరస్ లా కదా. సో ఇది ఎంత అమ్మా 5. ఇది ఎంత, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 4, ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 9. ఇది మొత్తం 9, ఇది మొత్తం 5. అంటే ఎలా రాస్తాం, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్
9 square plus what, ma? 5 square. 81 plus 25, which is what, ma? 106. That is 13th question. What do you get, ma? 106. Next one. H is in which direction with respect to L? H is in which direction with respect to L? L నుంచి దేనికి బేసికల్ గా పైకి వెళ్తే నార్త్, దట్టు రైట్ సైడ్ వెళ్తే చెప్పాను, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వాట్, మా? నార్త్ ఈస్ట్. Direction what you get here, ma? North east. Last question on that. If P is 4 meters to the south of J, if P is 4 meters to the south of J, P is 4 meters south of J, and look at here. This is P is 4 meters south of J, అంటే ఇది 9, మా? ఇది 5, ఇది 4, అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ దీనికి ఆపోజిట్ లో ఉంటాం. G కి ఆపోజిట్ లో ఉంటాం, ఎందుకంటే ఇది 9, ఇది 5 plus 4 తీసుకున్నాం. If P is 4 meters south of J, then find the distance between what, ma? L and P. L కి P కి distance ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. Let's check. అంటే ఈ distance, మా. Look at basically ఈ distance ఎంత? 8 కదా. ఇది 4 ఉంటే ఈ distance ఉంటుందమ్మా, మిగతా అదే కదా, 4 కదా. మనం అడుగుతున్న కేసు కూడా అదే కదమ్మా. So what is the distance between them? Let's understand the cases here. P is 4 meters to the south of G. P is 4 meters to the south of what, ma? G. Okay, G na. Sorry, I have done J, ma. Wait. Look at, ma. 4 meters ఉంటే ఇక్కడ నుంచి 9 plus 4 13, మా. ఇది 5 plus 8 13, అంటే L and P ఒకే డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు L కి P కి డిస్టెన్స్ అడుగుతున్నామ్మా. ఈ డిస్టెన్స్ ఎలా వస్తుంది? ఇదేమో 7, ఇదేమో 4, ఇక్కడ నుంచి 5. ఫస్ట్ 7, నెక్స్ట్ 4, నెక్స్ట్ 5 కదా. ఈ మూడు యాడ్ చేసిన డిస్టెన్స్ వచ్చేది. అదెంత అమ్మా? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 16. Clear? That is all the 3 questions on the diagram, ma. Clear? Next set, ma. 16 to 18. So can you try the diagram, ma? So all of you try the diagram once. Simple, మా. డైరెక్షన్స్ లో డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే చాలా జాగ్రత్తగా వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ అర్థం చేసుకోవచ్చు. అందుకే ప్లేన్ రాస్తున్నాను పక్కన. ఈ ప్లేన్ బేస్ చేసుకొని ఆ పాయింట్స్ అని అరేంజ్ చేయండి. Point A is 16 meters north of point C. Point A is 16 meters to the north of what, ma? Point C. Point A is 16 meters north of C. Point D is 4 meters to the west of point A. Point D is 4 meters to the west of point A. Clear? Point E is 20 meters to the north of point. This is what will basically D kada. Point E is 24 meters to the north of point D. Ikkada E. Clear? And point G is 10 meters to the east of point E. Point G is 10 meters to the point E. This is a diagram what you get exactly, ma. This is 24, this is 10. Questions on that? Questions on that here? In which direction point E with respect to G? In which direction
point E with respect to G. It's nothing but directly what my, let's understand the case here. It's nothing but east together. No option, we can go for none of this. In which direction and at what distance is point D with respect to G? This distance, this is 24, this is 10 square together. Find as 576 plus 100 676, and it's nothing but 26. Clear. Next one. If H is 12 meters to the south of point E, next one. Then find the distance between what H and A. This case 24 equal చేస్తారమ్మా 12. Now what do you write? This is 4 కదా. H and A distance అంటే square root of 12 square plus 4 square రాయాలి. What can we can write ma? Next one. If H is 12 meters to the south of point E, so H is 12 meters to the south of point E, then find the distance between what H and A. H is 12 meters to the south of what point E. అయితే మనం ఎవరుతారంటే find the distance between H and A. Again, I draw the diagram again. Let's check. I think diagram we lost. The distance between P and S is 50 meters, and that R and T is what 60 meters. In previous one we have not done kada. Look at my 18th question on that. If H is 12 meters to the south of point E, okay, it is in between D and E at that point. Then find the distance between what H and A. So how can I find out this is 12 kada? This is how much 4 kada. Square root of 12 square plus 4 square చేయాలమ్మా. Do it 1 4 plus 16 160 160 ante what we can write 160. Clear. So 160 ante it's nothing but 4 root 10 4 లోపలికి వెళ్తే 16 into 10 అయితే కదా. అదే 4 root 10 actually. Next one. 4 root 2 10 4 root 10 is the answer. Next one. Try the diagram.
Let's check my. I'll explain. Take the direction plane. North, south, east, west. Distance between P and S is 50 meters, and R and T is 60 meters. T is to the west of R. Distance between R and T is 60 meters. Which is to the north of P? Which is to the north of P? And R is to the north of P. Clear. At a distance of what? 80. S is to the northwest or south. S is to the northwest or south of T. S is to the northwest. Northwest under this side or south of T. ఇలా అయినా ఉండొచ్చు, ఇలా అయినా ఉండొచ్చు అంట. బట్ ఎలా ఉన్నా the distance between and PS is what 50 meters. That you have to check it ఇలా తీసుకోవచ్చా, ఇది ముందే తీసుకోవచ్చా, ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వల్ కాదు అందరికి లేదు, ఎందుకంటే ఇది 60 ఉంది కాబట్టి. Let's check the questions. If T is 20 meters to the north of S, then P is in which direction with respect to S? If S is to the northwest of T, so one more question. T is 20 meters to the north of S. ఒకవేళ ఇది 20 అయితే, then what is the distance between S and R? This distance they're asking. The square root of we get 60 square plus what 20 square kada. So believe 4000 we can write basically 400 into 10 రాయొచ్చమ్మా, ఎందుకంటే 400 బయట రాయొచ్చు కదా. So it will become what 20 root 10. Clear. Next one. S is to the northwest of T. S is to the northwest of T. ఒకవేళ అలా ఉంటే, then P is in which direction with respect to S? P is in which direction with respect to S? Basically that's nothing but we call southeast direction, what you call southeast. Clear. Let's understand one more question set here what they given. When a similar pattern అందుకే skip చేసాను. Let's try this one. Look at what is given. Basic direction plane north, south, east, west. The house of G is facing west direction. From the opposite side of his house, G walks
straight 40 meters అంటే towards east 40. Again he walks 20 meters after turning to his right. East నుంచి రైట్ ఏంటమ్మా సౌత్ కదా. How much travel 20. Again turning to his right. South నుంచి రైట్ ఏంటి west. Then I think sorry ma, just a minute. I think this initial point I missed. Let's check. One by one statement. Let's check ma. From the opposite eyes of his house, G walks 40 meters straight ma. అంటే ఈస్ట్ 40 ట్రావెల్ చేశారు. అగైన్ హీ వాక్స్ 20 meters after turning to his right. రైట్ తీసుకొని ఈస్ట్ నుంచి రైట్ తీసుకొని ఏంటి సౌత్ 20 ట్రావెల్ చేశారంట. అగైన్ హీ టర్న్స్ లెఫ్ట్, సౌత్ నుంచి మళ్ళీ లెఫ్ట్ ఏంటి ఈస్ట్. హౌ మచ్ హీ ట్రావెల్డ్ towards left and walked what ma 60 meters. Again he turns towards what ma south. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి towards south ట్రావెల్ చేశారు 20 meters ma. So this is the case what you can get it together. What is the distance between G's house and F's house ma? What you got here? East 40, east 6, east 100, south 20, south 20 ma. Square root of 100 square plus 1 square. What you write it together? Let's understand the cases ma. So find out distance. So this is the calculation exactly what you get ma 20 root 29. So square root of 100 square plus 4 square which is 11600. 29 into 400 rasanu 420 బయటికి రాస్తే what you get ma 20 root 29. This is exactly what you get. If the house of L is 10 meters to the east of F's house, if the house of the L is 10 meters to the east of what ma F's house, then what is the distance between L house with respect to what ma? What is the direction the L house with respect to what ma G's house? L house with respect to what ma G's house. Basically ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటారు? What is the look at ma L house is 10 meters to the east of what ma F's house. L house is 10 meters to the east of F's house అంటే మళ్ళీ స్టిల్ అదే డైరెక్షన్ వెళ్తారు కదా ముందుకి. అంటే డైరెక్ట్ ఆల్రెడీ సౌత్ ఈస్ట్ లో ఉన్నామా మళ్ళీ ఇంకా ఈస్ట్ వెళ్ళమన్నాడు అంటే డైరెక్షన్ ఇస్ వాట్ అగైన్ సౌత్ ఈస్ట్ కదా. నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ ద హౌస్ ఆఫ్ Y is 40 meters to the north of F's house, then find the distance between what ma Y's house and what ma G's house. Look at here. అక్కడ నుంచి 40 meters నార్త్ తీసుకోమన్నాడమ్మా. 40 meters నార్త్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్లీ ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా. సో విల్ గెట్ ద డిస్టెన్స్ అగైన్ వాట్ ఈస్ట్ 100 కదా. దెన్ అగైన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ వాట్ యు గెట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మా 100 నా. లెట్స్ చెక్ నెక్స్ట్ కేస్. Ranu walks 20 meters towards south. From there she turns right and walks 40. సౌత్ నుంచి ఫస్ట్ సౌత్ ట్రావెల్ చేశారంటామా అక్కడ నుంచి రైట్ తీసుకున్నారు. అక్కడ నుంచి రైట్ ఏంటి వెస్ట్. హౌ మచ్ ట్రావెల్డ్ 40. అగైన్ టర్న్ రైట్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ అగైన్ నార్త్ ఇస్ వాట్ మా 10. అగైన్ షీ వాక్స్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. After walking 15 meters she takes her right
And from the west again, right is what ma? North. How much to travel? 30. Again she walks 5 meters to her left. Again left is what ma? West, and stops. So in which direction and Rahul's final position with respect to initial position ma? North 10, no, north 30, north 40. Think west 40, west 15, west 5, and overall ga west 60, north 20. So sorry, south 20 ma? Clear. And the direction we get north 20, and this is what ma? West 60. We have right square root of 20 square plus what ma? 60 square. We get exactly 4000 ma? The 400 into 10 we can write it. 400 into 10 రాస్తే 400 బయటకు వస్తే 10 లోపలే ఉంటుందమ్మా, which you get 20 root 10. దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది? 20 root 10. This is the case exactly what you get ma. Let us understand ma. I'll share the shadow pattern also, just a minute. Let us understand ma, before going to the questions, అసలు షాడో క్వశ్చన్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి? ఇప్పుడు షాడో అంటే బేసికల్గా ఇప్పుడు ఒక ఇద్దరు పర్సన్స్ మాట్లాడుకున్నారు మార్నింగ్ ఈవినింగ్. క్లియర్. ఒక పర్సన్ షాడో ఇంకో పర్సన్ కి ఇలా ఉండి అతను ఏ డైరెక్షన్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అని అడుగుతాడు. ఇక్కడ మనకు అర్థం కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే లెట్ us అండర్స్టాండ్ ద కేస్ దేర్ మా. అక్కడ మనకు అర్థం కావాల్సిన కేసు ఏంటంటే అది నార్తా సౌతా ఎలా ఫేస్ చేస్తున్నారు ఏంటి కేసు అంటే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేసిక్ డైరెక్షన్ ప్లేన్ ఏంటి? నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్, ఇదేగా బేసిక్ డైరెక్షన్ ప్లేన్. క్లియర్. సో ఇప్పుడు మార్నింగ్ అయితే సన్ ఈస్ట్ లో ఉంటారమ్మా, ఈవినింగ్ అయితే వెస్ట్ లో ఉంటారు, డిపెండ్ అపాన్ ద డైరెక్షన్. ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ నార్త్ ని ఫేస్ చేస్తున్నారు అనుకోమ్మా, సన్ ఇక్కడ ఉంటారు. ఆటోమేటిక్లీ ఇఫ్ ఈస్ ఫేసింగ్ దిస్ వే, automatically shadow it will be on what ma? If I'm facing north, my sun is on my right side, automatically shadow it side ఉంటుంది left side. ఇప్పుడు షాడో కేసు ఎలా రాస్తాం చూడమ్మా. నార్త్ ని ఫేస్ చేసినప్పుడు షాడో ఎలా ఉంటుంది, సౌత్ ని ఫేస్ చేసినప్పుడు షాడో ఎలా ఉంటుంది. దట్ టు మార్నింగ్ కేస్ కి ఈవినింగ్ కేస్ కి, ఇవి రెండేనమ్మా మన షాడోస్ లో రాసేది. సేమ్ వే విత్ ద ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ కేస్ అమ్మో. వన్స్ దిస్ ఇస్ కంప్లీట్ ఐల్ కమ్ బ్యాక్ ఫర్ దిస్ కేసెస్. Clear. This is morning case, this is evening case. In the morning when you are facing north, sun east side lo untundi, automatically shadow మీకు ఎలా ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంటుంది. క్లియర్. అదే సౌత్ కి అయితే రైట్ సైడ్ లో ఉంటుంది. ఈవినింగ్ అనుకోండి సన్ ఇటు ఉంటారమ్మా, మీరు నార్త్ ని ఫేస్ చేస్తే షాడో మీకు ఎలా పడుతుంది, రైట్ సైడ్. ఇది ఆపోజిట్ కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ అవుతుంది సింపుల్ గా. క్లియర్. సో సింపుల్. ఇస్ దట్ క్లియర్ మా? లెట్ us అండర్స్టాండ్. ఐ రిపీట్ దట్. ఇది నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ కేసెస్ మా. సన్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఉండే కేసెస్ బట్టి నార్త్ ని ఫేస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సౌత్ ని ఫేస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మార్నింగ్ పూట యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈవినింగ్ పూట షాడో ఎలా తీసుకుంటా అనేది కాన్సెప్ట్. క్లియర్. మార్నింగ్ అంటే సన్ ఇక్కడ ఉంటారమ్మా, మీరు నార్త్ ని ఫేస్ చేస్తే మీ షాడో లెఫ్ట్ లో ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ లెఫ్ట్ లో ఉందంటే సౌత్ కి రైట్ లో ఉంటుంది.
సో ఆటోమేటిక్ గా ఈవినింగ్ ఏమవుతుంది, రివర్స్ అవుతుంది. ఇది రైట్ అవుతుంది, ఇది లెఫ్ట్ అవుతుంది, అంతే. సేమ్ వే ద కేస్ ఈస్ హియర్ వెన్ యు ఆర్ టేకింగ్ వాట్ మా ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ కేసెస్. ఇప్పుడు ఇదే ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ చేద్దాం. మార్నింగ్ కేసు, ఈవినింగ్ కేసు. ఇక్కడ నార్థన్ డైరెక్షన్, సౌతర్న్ డైరెక్షన్ తీసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఈస్ట్ వెస్ట్ ని ఫేస్ చేస్తే, ఇప్పుడు మార్నింగ్ పూట నేను డైరెక్ట్ గా సన్ అని ఫేస్ చేస్తాను అనుకోండి అమ్మా, ఇలానే ఫేస్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఆ షాడో ఎలా పడుతుంది, నా బ్యాక్ సైడ్ పడుతుంది. క్లియర్. అదే నేను ఇప్పుడు వెస్ట్ ని ఫేస్ చేస్తుంటే నా సన్ నా బ్యాక్ సైడ్ ఉంటాడు కాబట్టి షాడో ఎలా ఉంటుంది, ఫ్రంట్ సైడ్ పడుతుంది. అలాగే ఇక్కడ దానికి రివర్స్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ బి ఫ్రంట్ ఇన్ ద ఈవినింగ్, ఇట్ విల్ బి బ్యాక్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. సో సింపుల్. ఇప్పుడు ఏం లేదు, ఈ షాడో కేసు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే, నార్త్ టు సౌత్ కేమో రైట్ లో కానీ లెఫ్ట్ లో కానీ షాడో వస్తుందమ్మా. అదే మా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ ఫ్రంట్ గానీ బ్యాక్ గానీ వస్తుంది. సన్ మీకు బ్యాక్ సైడ్ ఉంది అనుకోండి, మీ ఫ్రంట్ సైడ్ షాడో పడుతుంది. సన్ మీ ఫ్రంట్ సైడ్ ఉంది అనుకోండి, మీకు బ్యాక్ సైడ్ షాడో పడుతుంది. అలాగే సన్ మీ రైట్ సైడ్ లో ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్ షాడో పడుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంటే రైట్ సైడ్ షాడో పడుతుంది. సో నార్త్ అండ్ సౌత్ కేస్ కేమో లెఫ్ట్ టు రైట్ వస్తాయి. అదే ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ కేస్ కేమో వాట్ యు గెట్ మా ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ కేస్ వస్తాయి. లెట్స్ టేక్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దట్ మా, విల్ గెట్ ఎ క్లారిటీ. జస్ట్ ఎ మినిట్. Look at what they're giving. One morning after sunrise, Suresh was standing facing the people, facing a pole. The shadow of the pole fell exactly to his right. The shadow of the pole exactly to his what ma right. This is direction plane. One morning after sunrise, Suresh standing facing a pole. The shadow of the pole exactly to his right. Shadow, the pole shadow ఎలా ఉందంట, అతనికి రైట్ లో ఉందంట. To which direction was he facing? Look at ma. Suresh was standing facing a pole. ఒక పోల్ ని ఫేస్ చేస్తున్నాడు. షాడో ఆఫ్ ద పోల్ ఫెల్ ఎగ్జాక్ట్లీ టు హిస్ రైట్. షాడో పోలు ఇతనికి రైట్ సైడ్ లో ఉంది. అంటే ఆపోజిట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి షాడో పోల్ షాడోకి ఎలా ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ లో. ఓకే మా. వన్ మార్నింగ్ ఆఫ్టర్ సన్ రైజ్, సురేష్ అంటే మార్నింగ్ అని చెబుతున్నాడమ్మా. సురేష్ స్టాండింగ్ ఫేసింగ్ ఏ పోల్. ద షాడో ఆఫ్ ద పోల్ ఎగ్జాక్ట్లీ టు హిస్ రైట్. పోల్ షాడో ఇతనికి రైట్ లో ఉందండమ్మా. అంటే పోల్ కి ఎట్ సైడ్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇద్దరు ఆపోజిట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి. పోల్ షాడో పోల్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఇన్ ద మార్నింగ్. ఇన్ ద మార్నింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ఏం చెప్పాను, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ నార్త్ డైరెక్షన్ కదా. అంటే పోల్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది, నార్త్ డైరెక్షన్ లో. పోల్ నార్త్ డైరెక్షన్ లో ఉందంటే ఇతను ఏ డైరెక్షన్ లో ఉన్నట్టు, సౌత్ మా. లుక్ ఎట్ మా. ఇది పోల్ అనుకుందాం, ఇది సురేష్ అనుకుందాం. ఈ పోల్ ది సురేష్ కి రైట్ సైడ్ లో ఉందమ్మా. సురేష్ కి రైట్ సైడ్ లో ఉందంటే పోల్ కి ఎలా ఉన్నట్టు, లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్నట్టు. ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు ఆపోజిట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి. అంటే ఇప్పుడు షాడో ఆఫ్ ద పోల్ షాడోకి లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంది, ఇన్ ద మార్నింగ్ అంది కాబట్టి దట్ మీన్స్ షాడో, దట్ మీన్స్ పోల్ ఈస్ ఫేసింగ్ వాట్ డైరెక్షన్, నార్త్. పోల్ నార్త్ సైడ్ ఫేస్ చేస్తుంది కాబట్టి అతను ఏ డైరెక్షన్ ఫేస్ చేస్తున్నట్టు, సౌత్. అలా. లుక్ ఎట్ మా. సిమిలర్ క్వశ్చన్. వన్ ఈవినింగ్ రమా అండ్ అజయ్ వర్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్ ఫేస్ టు ఫేస్. ఇక్కడ కూడా ఆపోజిట్ లో ఉన్నారు. ఇఫ్ షాడో ఆఫ్ అజయ్ వాజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ టు ద రైట్ ఆఫ్ అజయ్. అజయ్ షాడోకి అజయ్ రైట్ లో ఉన్నది. బట్ విచ్ డైరెక్షన్ వాజ్ రామా ఫేసింగ్. అజయ్ షాడో అజయ్ కి రైట్ లో ఉందంటే దట్ ఈవినింగ్ మా. ఈవినింగ్ పూట లుకెట్ బేసికల్గా ఏం చెప్పాను, నార్త్, సౌత్, మార్నింగ్, ఈవినింగ్. మార్నింగ్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ ఉంటే ఇది లెఫ్ట్ అయితే ఇది రైట్ అవుతుంది, ఇది రైట్ అయితే ఇది లెఫ్ట్ అవుతుంది. ఇదే కదా ఈ 4 కేసెస్ చెప్పాను. లుకెట్ మా. ఈవినింగ్ పూట అతని షాడో అతనికి రైట్ సైడ్ లో ఉందంట. ఈవినింగ్ పూట అతనికి షాడో అతనికి రైట్ సైడ్ లో ఉందంటే అతను ఏ డైరెక్షన్ ఫేస్ వస్తున్నట్టు, నార్త్. బట్ మళ్ళీ ఆపోజిట్ పర్సన్ అడుగుతున్నాడు. ఇతను నార్త్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి అతను ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటారు, సౌత్ కదా, రివర్స్. నెక్స్ట్. One morning after sunrise, Ritu and Nancy are having a conversation standing in front of each other. The shadow of Nancy is formed towards the right of what ma, Ritu. Ichudne. The shadow of Nancy formed
towards the right hand of Ritu. రైట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ రీతు ఉంది మా. రీతుకి రైట్ హ్యాండ్ లో ఉందంటే తనకి ఎలా ఉంటుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లో ఉంటుంది. సో దట్ మీన్స్ మా ద షాడో ఆఫ్ ద నాన్సీ ఇస్ ఫార్మ్ టువర్డ్స్ రైట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ రీతు మా. అంటే నాన్సీకి ఎలా ఉంటుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉంటుంది. వాట్ డైరెక్షన్ వాజ్ నాన్సీ ఫేసింగ్? క్లియర్, నాన్సీ షాడో నాన్సీకి లెఫ్ట్ లో ఉంది, దట్ టు ఇన్ ద సన్ రైజ్. సన్నింగ్ అంటే మార్నింగ్ కేసు. డైరెక్షన్ వాట్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ మా, నార్త్. క్లియర్. This is simply with respect to angle, man, not the shadow question. I'll explain that case also. A man is facing west. He turns 45 degrees clockwise. వెస్ట్ నుంచి 45 degrees clockwise మా. అంటే ఇలా, లేదా యాంగిల్ రాస్తాను మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. వెస్ట్ నుంచి 45 degrees clockwise తీసుకున్నారు. అండ్ దెన్ అనదర్ 180 degrees అంటే ఇక్కడికి వస్తారు బేసికల్ గా. అండ్ అనదర్ 180 degrees ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తారు. అండ్ 270 degrees ఇన్ యాంటీ క్లాక్ అంటే 270 అంటే 180 ప్లస్ 90 అంటే ఇక్కడికి వస్తారు సౌత్ వెస్ట్ కి మళ్ళీ. ఫైండ్ విచ్ డైరెక్షన్ ఈస్ ఫేసింగ్ నౌ. విచ్ డైరెక్షన్ అమ్మా, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వాట్ యూ కాల్ సౌత్ వెస్ట్ కదా. Okay, one morning Uday and Vishal talking to each other. Crossing. If Vishal shadow exactly to the left of Uday, Vishal shadow Uday ki left lo undante Vishal shadow Vishak ela untundi right side. Look at ma, morning, evening, north, south, ఇది లెఫ్ట్ అయితే ఇది రైట్ అవుతుంది, ఇది రైట్ అయితే ఇది లెఫ్ట్ అవుతుంది. చూడండి అమ్మా, కేసు ఏం చదువున్నాడు. ఇద్దరు ఫేస్ టు ఫేస్ ఉన్నారంట. విశాల్ షాడో ఎగ్జాక్ట్లీ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఉదయ్. విశాల్ షాడో ఉదయ్ కి లెఫ్ట్ లో ఉందంట. ఉదయ్ కి లెఫ్ట్ లో ఉందంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ విశాల్ షాడో ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ వాట్ మా, ఉదయ్. అంటే విశాల్కి ఎలా ఉంటుంది, రైట్ సైడ్. విశాల్కి రైట్ సైడ్ లో ఉంది, దట్ టు మార్నింగ్ పూటమా. అంటే హీస్ ఫేసింగ్ వాట్ డైరెక్షన్, సౌత్ కదా. విశాల్ ఈస్ ఫేసింగ్ సౌత్. దర్ ఆస్కింగ్ ఉదయ్ అంటే ఆపోజిట్ కాబట్టి ఇట్ విల్ బి వాట్ మా, నార్త్. లైక్ దట్. క్లియర్. సో లెట్ us అండర్స్టాండ్ ద కేసెస్ హియర్ మా. సో మెయిన్లీ మీకు వచ్చే డైరెక్షన్ కేసెస్ లో మనకు బాగా అర్థం కావాల్సిందంటే, ఒక పర్సన్ సో అండ్ సో డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నారు, అక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకున్నారు, రైట్ తీసుకున్నారు. సో ఏ కేసెస్ లో వెళ్తున్నారు అలా. ఇంకోటి ఏంటంటే పాయింట్ టు పాయింట్ బేస్డ్, ఏ నుంచి బి ఇలా ఉంది, బి నుంచి సి ఇలా ఉంది, సి నుంచి డి ఇలా ఉంది, డి నుంచి ఇలా ఉంది, అలాంటి కేసెస్. ఇది ఒక ప్యాటర్న్. సో మోస్ట్లీ క్వశ్చన్స్ అనే ఇవి ప్యాటర్న్స్ లోనే ఉంటాయమ్మా. సో లేదంటే లాస్ట్ కేసు నేను చెప్పింది షాడో ప్యాటర్న్. ఇవి బాగా అర్థమైతే చాలు మనకి. సో ఓవరాల్ గా దట్స్ విత్ వాట్ మా డైరెక్షన్ కేసెస్. Clear. So tomorrow we'll go with the next topic ma, but let us understand this blood relations and directions ma. So practice more questions on the blood relations and directions ma, so we'll get a grip on the topic. Clear. So bye. So we'll meet tomorrow and we'll go with one more topic. Bye.